Hello students, very good morning, and this is the third class we are going to see now, and today we are going to learn a new law of Newton, and before that, as usual, a short recap. In the second class, what we learned was about moment. Moment is nothing but the product of the force and the perpendicular distance. போன கிளாஸ்ல என்ன பார்த்தோம்னா திருப்புத்திறன் அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தோம். திருப்புத்திறன் என்பது விசை இன்டு செங்குத்து தூரம். இதுதான் இந்த விசை திருப்புத்திறனினுடைய அலகு. அதுக்கப்புறம் திருப்புத்திறனின் தத்துவம் பார்த்தோம். ஒரு சமநிலையில் இருக்கின்ற ஒரு பொருள்ல வலஞ்சுழியாக செயல்படும் திருப்புத்திறன்களின் கூட்டுத்தொகை இடஞ்சுழியாக செயல்படும் திருப்புத்திறன்களின் கூட்டுத்தொகைக்கு சமம். So in the principle of moments we saw that when an object is at equilibrium, the sum of the clockwise moments is equal to the sum of the anti-clockwise moments. Okay. And today we are going to focus on the Newton's second law. And before that, we have to know something about force. There is a force called as couple. A couple, as you know, it is two forces. Couple nale rendu ungalku theriyum. Couple is two forces. It may be equal or unlike parallel forces, but they are acting in different points. Okay, in different points, equal and unlike parallel forces acting on different points, then it is called as a couple. Onnu puriyala appdin paatha example you can see turning of a tap. Suppose if you keep the fingers on the tap in two different points and you just turn, you can see one finger going in one direction and the other fingers in the other direction. Okay, so that is called as couple. So two forces, equal forces, but unlike parallel forces or in the opposite direction, that is called as unlike parallel forces. When they act in different points, then it is called as couple. Okay, and the other examples are winding or unwinding a screw or spinning of a top, whatever it is. Okay. And தமிழ்ல சொல்லணும்னா இரட்டை சமமா ரெண்டு விசைகள் இணை விசைகள் வேற வேற புள்ளியில செயல்படும் பொழுது எதிரெதிர் திசையில செயல்பட்டா இரட்டை விசைகள் அல்லது இரட்டை அப்படின்னு பேரு. ஒரே கோட்ல அது செயல்படாது, ரெண்டு வேற வேற புள்ளிகள்ல செயல்படும். இப்போ ஒரு நீர் குழாயை திறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு விரலை ஒரு பக்கம் வச்சிருப்போம், அடுத்த விரலை இன்னொரு பக்கம் வச்சிருப்போம். திறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இரண்டு விரல்களும் சமமான விசையை செலுத்தும், ஆனா எதிரெதிர் திசையில செலுத்தும். அதுக்கு பேர் தான் இரட்டை. ஓகேயா? ஓகே. Now we are going to move on to the Newton's second law. Here in this law, in the Newton's first law, he talked about force and inertia. And now in this law, he talks about momentum. There is a new term which is called as momentum. Okay. What is momentum? Momentum is nothing but and I think in the first class we saw about this term, momentum. What is momentum? On that day, I told you about an example of a cycle and a bike coming and colliding on a surface, which will have more impact only the bike. Why? Because the cycle's mass as well as the velocity is lesser compared with the mass and velocity of the bike. That is called as momentum. That is the product of mass and velocity. The product of mass and velocity is called as momentum. Okay. And in this law, in the second law, Newton says that the force acting on a body, suppose if a force is acting on a body, it is directly proportional to the rate of change of linear momentum of the body. What is meant by directly proportional? See, there are two concepts. One is force and another one is rate of change of momentum. What is directly proportional? It is not like equal. They are not equal, but directly proportional. What is the difference between equal and directly proportional? Suppose if I say 5 is equal to 2 plus 3, that does not change at all. Okay. But proportional, when you come to proportional, suppose if one term is increasing, the other also will increase. What is the example we can say? Suppose if I buy one pen for 5 rupees, 2 pen for
10 rupees. So the number of pens increasing and the number of the cost is also increasing. That is called as directly proportional. Okay. So if the force increases, the rate of change of momentum also will increase. That is called as Newton's second law. Okay. The force acting on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of the body, and the change in momentum takes place in the direction of force. What is that second part of that law state? The change in momentum takes place in the direction of force. See, suppose if a bike is coming colliding on a surface, the force will be on the direction of the direction of the momentum will be on the direction of the force only. It cannot act opposite to the direction of the force. Okay, that only he says. So the force acting on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of the body, and the change in momentum takes place in the direction of the force. Now, we are going to derive in the second law, we are going to derive a very important formula. So the initial momentum of the body, you just imagine a bike is moving, for example, okay? The momentum of the body, the initial momentum, that is Pi, is equal to mass, that is mass of the bike, okay, mass of the object, and U is the initial velocity. See, when you start a bike, at once you cannot go in a very high speed. You have to start slowly and then only you will reach a high speed point. Okay, so that is initial velocity is U. So Pi is equal to mu. Now the bike has attained the final speed, then that is Pf, that momentum at the final stage, it is equal to mv. Okay. Now the change in momentum, there the triangle is given, a small triangle that is called as change. Okay, you can pronounce it as delta P. You can pronounce it as the change, you have to pronounce it as delta P is equal to Pf minus Pi, that is mv minus mu. By Newton's second law of motion, what does Newton's second law of motion says? The force acting on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum, he said. Okay, so force is directly proportional. You can see the symbol between F and rate of change of momentum. There is a symbol that is not equal symbol. It is called as proportional symbol. You have to pronounce it as F is proportional to rate of change of momentum. Okay. So F is proportional to what is rate of change of momentum? That is change in momentum by time. Whenever you say rate, that is divided by time. Okay. So F is proportional to change in momentum by time. So here F is proportional to change in momentum. You had mv minus mu divided by time. Now F, now the proportional sign has changed into equal sign. How it has changed? You can note down a change there. Between mv and mu, there is a letter inserted k, that is called as proportionality constant. When you want to make the proportional sign into equal sign, then you have to put a proportionality constant, that is k, that is equal to 1 in all systems of units. Okay, so F is equal to k m into v minus u by t. M is taken as common. So mv minus mu irundha common m eduthachu. So m v minus u by t. Okay. Now F is equal to m v minus u by t because k is 1. Okay. And acceleration in 9th standard you would have learned that acceleration is equal to v minus u by t. Okay. In 9th standard you had learned that A is equal to V minus U by T. So instead of V minus U by T, I substitute the letter A, that is acceleration. So F is equal to MA, force is equal to mass into acceleration. Understood, students? Okay, so again, I'll tell you, initial momentum is mu because U is the initial velocity. And final momentum is mv
because the final velocity is v and m doesn't change. Or object oda mass, it doesn't change. Okay, so change in momentum is equal to mv minus mu, and by Newton's second law, force is proportional to rate of change of momentum. So mv minus mu by t, and to take away the proportional sign and insert an equal sign, you have to put a proportionality constant, that is k, and that value is 1. So F is equal to m into v minus u by t, and v minus u by t is nothing but acceleration. So F is equal to ma. So in Newton's second law, we derive that force is equal to mass into acceleration. Okay, நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதி. இந்த நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதியில ஒரு புது வார்த்தைய இவர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு, உந்த மாறுபாடு. உந்தம் அப்படிங்கறத அன்னைக்கே பார்த்தோம். ஒரு சைக்கிளும் ஒரு பைக்கும் வந்து மோதிச்சுன்னா எதுல வந்து அதோட எஃபெக்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சைக்கிள்ல கம்மியா இருக்கும், ஒரு பைக்ல அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா சைக்கிளோட நிறையும் குறைவு, அதனுடைய திசை வேகமும் குறைவு. ஆனா பைக்கோட நிறையும் அதிகம், அதோட திசை வேகமும் அதிகம். அதுதான் நம்ம உந்தம்னு சொல்றோம். ஓகேயா? இப்ப நியூட்டனின் இரண்டாவது இயக்க விதியில என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு பொருள் ஒன்றின் மீது செயல்படும் ஒரு விசையானது அந்த பொருளினுடைய உந்த மாறுபாட்டு வீதத்திற்கு நேர்த்தகவில் அமையும். இந்த இடத்துல இந்த நேர்த்தகவுங்கிறது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். நம்ம ஈக்குவல்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம், 5 is equal to 2 plus 3, அது எப்பவுமே மாறாது. ஆனா இந்த நேர்த்தகவு என்பது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ ஒரு பேனா 5 ரூபாய்க்கு வாங்குறேன்னா 2 பேனா 10 ரூபாய்க்கு வாங்குவேன். அப்போ அந்த பேனாவோட எண்ணிக்கை அதிகமாச்சுன்னா அதனுடைய விலையும் அதிகரிக்கும். பேனாவுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சதுன்னா அதனுடைய விலையும் குறையும். இதுதான் நம்ம நேர்த்தகவுன்னு சொல்றோம். இரண்டாம் இயக்க விதி என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் விசையானது அதனுடைய உந்த மாறுபாட்டு வீதத்திற்கு நேர்த்தகவுல இருக்கும். அதே போல அந்த உந்த மாறுபாடு எப்படி செயல்படும்னா அந்த விசையினுடைய திசையிலேயே செயல்படும். இது விசையை பத்தி சொல்றதுனால இத விசையின் விதி அப்படின்னும் சொல்லலாம். புரிஞ்சுதா? ஓகே. இப்போ இந்த இரண்டாவது இயக்க விதியிலிருந்து நம்ம ஒரு ஃபார்முலா ஒண்ணு டிரைவ் பண்ண போறோம். ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிறோம், அதனுடைய ஆரம்ப உந்தம். இப்போ ஒரு பைக் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம், அதனுடைய ஆரம்ப உந்தத்திற்கான குறியீடு P. அங்க ஐன்னு போட்டிருக்கிறது ஆரம்ப உந்தம், இனிஷியல் மொமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ PI ஈக்குவல் டு M இன்டு U. ஏன் இங்க M இன்டு U வந்தது? உந்தம் என்பது நிறை இன்டு திசை வேகம். அப்ப M என்பது நிறை, U என்பது ஆரம்ப திசை வேகம். அது என்ன ஆரம்ப திசை வேகம்? ஒரு பைக்கை எடுக்கும் போது எடுத்தோடனே 60 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போறது இல்லை, கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ எடுத்த உடனே இருக்கிற ஸ்பீடு அப்படிங்கிறதுனால, இருக்கிற திசை வேகம் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால ஆரம்ப உந்தம் PI ஈக்குவல் டு MUன்னு சொல்றாங்க. அது நல்ல ஸ்பீடா போகும்பொழுது அதனுடைய இறுதி உந்தம் M இன்டு V. V என்பது இறுதி திசை வேகம். V என்பது இறுதி, அது ரொம்ப ஃபாஸ்டா போகும்போது இருக்கிற திசை வேகம். அப்ப உந்த மாறுபாடு என்னன்னா, இந்த ரெண்டு உந்தத்துக்கும் என்ன மாறுபாடு அப்படின்னா, இங்க கொடுத்திருக்கிற அந்த முக்கோண சிம்பலுக்கு பேரு என்ன சொல்லணும்? டெல்டான்னு சொல்லணும். மாறுபாடுன்னு அர்த்தம். டெல்டான்னு சொன்னா மாறுபாடு. இப்ப டெல்டா P ஈக்குவல் டு PF மைனஸ் PI, அதாவது இறுதி உந்தம் மைனஸ் ஆரம்ப உந்தம். இறுதி உந்தம் என்ன? MV மைனஸ் ஆரம்ப உந்தம் MU. உந்த மாறுபாடு என்பது MV மைனஸ் MU. நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதிக்கு வந்தோம்னா, விசை என்பது உந்த மாறுபாட்டு வீதத்திற்கு நேர்த்தகவில் அமையும். இப்பதான் பார்த்தோம் உந்த மாறுபாட்டு வீதம். அது என்ன உந்த மாறுபாட்டு வீதம்? உந்த மாறுபாடுனா உந்த மாற்றம். அந்த வீதம் என்ற சொல் எதை குறிக்கும்னா காலத்தால வகுக்கிறத குறிக்கும். காலத்தால வகுக்கிறத குறிக்கும். அதனால விசை F is proportional to, இந்த நடுவுல இருக்க குறியீட பாருங்க, Fக்கும் உந்த மாற்றம் பை காலம்க்கும் நடுவுல இருக்கிறது ஈக்குவல் டு கிடையாது. அதை நம்ம எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்னா இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டுன்னு சொல்லணும். இஸ் ஈக்குவல் டு கிடையாது. F is proportional to உந்த மாற்றம் பை காலம். F is proportional to உந்த மாற்றம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? MV minus MU by T. புரியுதா? MV minus MU by T. இங்க பாத்தீங்கன்னா சடனா அந்த ப்ரொபோர்ஷனல் சைன் மாறிடுச்சு, ஈக்குவல் சைன் வந்துருச்சு. அப்ப இங்க என்ன மாறுபாடு வந்திருக்கு?
அடுத்த பக்கத்துல நடுவுல ஒரு கே வந்திருக்கு. ஏன் அந்த கே அப்படின்னா கே என்பது விகித மாறிலி. ஏன் என்பது இந்த கே என்பது என்னன்னா ஒரு விகித மாறிலி, அதோட மதிப்பு 1. அப்ப F is equal to அந்த M காமனா எடுத்திருக்காங்க, பொதுவா வெளியில எடுத்துட்டாங்க, உள்ள பிராக்கெட்ல V minus U. அப்ப Km V minus U by T. ஓகேயா? அப்ப F is equal to K யோட மதிப்பு 1ன்னு இருக்கிறதுனால 1 எடுத்துடலாம். M V minus MU by T யா இருக்கும். அப்ப முடுக்கம் நம்ம 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல இப்ப ஒரு விஷயம் படிச்சோம். 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சதெல்லாம் ஞாபகம் இல்ல மிஸ் அப்படின்றவங்களுக்கு நான் திருப்பி சொல்றேன். முடுக்கம் என்பது திசைவேக மாற்றம் பை காலம், அதாவது V minus U by T. முடுக்கம் A என்பது V minus U by T. அப்ப F is equal to இங்க இருக்கிற V minus U by T க்கு பதிலா A போட்டோம்னா F is equal to M into A. அதாவது விசை equal to நிறை into முடுக்கம். விசை equal to நிறை into முடுக்கம். மறுபடி ஒரு முறை சொல்றேன். ஒரு பொருளோட ஆரம்ப உந்தம் அதோட ஆரம்ப திசைவேகத்தை பொறுத்தது MU, இறுதி உந்தம் MV. அப்ப அதனுடைய மாறுபாடு டெல்டா P equal to MV minus MU. அந்த இரண்டாவது விதிப்படி விசை MV minus MU by T க்கு தகவல் இருக்கும், நேர் தகவல். F is proportional to MV minus MU by T. அந்த ப்ரொபோர்ஷனல் சைனை ஈக்குவலா மாத்தணும்னா ஒரு மாறிலியை சேர்க்கணும், அதுதான் K. F is equal to Km V minus U by T. அந்த K ஓட மதிப்பு 1ன்னு இருக்கிறதுனால K எடுத்துடலாம், 1ஆல பெருக்குனா அதே மதிப்பு தான் வரும். F is equal to M into V minus U by T. 9thல நம்ம படிச்சிருக்கோம் முடுக்கம், அதாவது A is equal to V minus U by T. அதனால அதுக்கு பதிலா A போட்டோம்னா F is equal to MA. இதுதான் நம்ம இரண்டாவது விதியில படிக்கிற சமன்பாடு. அடுத்தது gravitational unit of force. Gravitation, you know what is meant by gravitation. On that day, first day itself, I told you that gravitational force is the force of the earth. Okay, that's why all the objects from the top, it falls down. It doesn't go to any other direction. And the unit is, and the value is 9.8 Newton. Okay. Now, we are going to learn about impulse. What is impulse? When you watch cricket, okay, suppose if a keeper or anyone want to take a catch, they are not catching at one place. They just move the hands just back and then catch it. Why? Then only the force will be lesser. When the time is higher, when the time taken is higher, then the impact of the force will be lesser. That is called as impulsive force. The large force acting for a very short interval of time. The time second, maybe it's just a fraction of second, but that acts on the wicket keeper or any other player. So impulse J equal to F into the time. Okay. By Newton's second law, we know that F is equal to delta P by T. What is delta P? The rate of change of momentum. Delta P by T is rate of change of momentum. So the change of momentum, we can say it as F into T. The division T, it has come to the other side. So it comes to multiplication. So delta P equal to F into T. Okay. ஈர்ப்பியல் அலகு விசை. புவியோட ஈர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு இணையாக எப்படி முடுக்கணுமோ அதுதான் ஈர்ப்பியல் அலகு விசைன்னு பேரு. 9.8 மீட்டர் வினாடி பவர் -2. 1 கிலோகிராம் பொருளை இவ்வளவு விசை கொடுத்தாதான் அதை கீழே வர வைக்க முடியும். அதுதான் ஈர்ப்பியல் அலகு விசைன்னு சொல்லப்படுது. கனத்தாக்கு, ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பாக்குறீங்க, விக்கெட் கீப்பர்ட்ட பால் வருது, அப்படியே ஒரே இடத்துல அவர் பிடிக்கல, கொஞ்சம் கையை பின்னாடி தள்ளுறாரு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அதுதான் கனத்தாக்குன்னு சொல்றாங்க. கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கும் போது அதுல வருகின்ற அந்த பாலோட விசை கொஞ்சம் குறையும். அததான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், கனத்தாக்குன்னு சொல்றோம். J என்ற குறியீடால குறிக்கலாம். F into Tன்னு சொல்றாங்க, அந்த டைம். புரியுதா? F into T. நம்ம ரெண்டாவது விதிப்படி என்ன பார்த்தோம்னா F is equal to delta P by T. என்னது delta P by T அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் P என்பது உந்தம். உந்த மாறுபாடு பை காலம், உந்த மாறுபாட்டு வீதம். இந்த கீழே வகுத்தல்ல இருக்கிற அந்த டீய அத இன்னொரு பக்கத்துக்கு கொண்டு போகும்போது அது பெருக்கலா இருக்கும். ஸோ டெல்டா P equal to F into T. புரிஞ்சுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? தேங்க்யூ.